I know most people in the diaspora wants to relocate. Probably this is your first time watching this video. I do videos ndichitaura pamusoro pejeni yangu. I've been living in South Africa for the past 17 years, 16 coming to 17 years. And I'm planning my relocation. I'm planning to relocate back to Zimbabwe. So on this channel, what I do is I share my journey, and at the same time when I'll be sharing my journey, I also give people an opportunity to learn from what I've gone through and from the plans that I have. When I say them here, people get to give me advice on how best I can plan my relocating journey or my relocation journey. So today I want to talk about this. So whenever I come here, I want to emphasize the point. The point is simple. From South Africa to Zimbabwe, from the UK back to Zimbabwe. So whenever I come, I might come from different angles. I might come from this angle. I might be showing you someone who's building in Domboshava, how they've built their home, and this is all kuti iwewe unzwe tushungu mauri kungonza kuti if someone is doing it, I can also do it. It can also come as a wake up call to say uyu mwana ane 23 years haatone musha wake ini ndichiri kungorenda. Okay, so handisida kutaura pamusoro pemamortgage. I have a lot of people trying to educate me, but in short what I understood is that mortgage ichikwereti. Kana tikawirana ipapo kuti mortgage ichikwereti ndizvozvo mwakamba ati kana ndiparira mortgage zviri nani nekuti imba yacho ndichazoita on and iwo unenge uchirenda saka takafanana. It's okay, takafanana, but ndofunga kuti zvakasiyana samwe somehow. Unopaziva pa zvakasiyana. Chikwereti chauchabhadhira bank interest ndi mbayo ichazova yako, but for now haisi yako. Toda kutaura pamusoro pekuti vanhu vaite dzimba dzavo vasabhadhare rent, vabhadhare marates. So as long as you are paying the bank, as long as you are paying a landlord, imba haisi yako. Zvaizvezvi ichazova yako, but for now haisi yako. Ngatisaite nharo nedzemamortgages. Mortgage chikwereti tikangowirana ipapo chete. Ndoda tisvike palife yekuti kana tisvike pakuti handina chikwereti nemunhu, ngati zvikwereti izvo zvinobatsira. Izvo kana zvichiitwa nevarungu kana zvichiitwa mumacountries ari developed hazviro kuti chinhu chakanaka. Chakanaka kuti tine musha wedu, tine kumusha kwedu kwamavhaire kubhoera, tiri kumusha kwedu kwamurambita, tine musha wedu kuchivhu, tine musha wedu kukuedza, tine musha wedu nepamba pako. Pekuti munhu ari kumusha iwo kana mubvunza kuti unobhadhara rendi, manosati rendi chii? Anongoziva ndechekuti huku dzangu idzi dzavharirwa here, vana vaenda kumombe vanofudza here, tarima makandiwa zvazodii zvazomira sei. Handiti ndo life yatiri kuti isusu vari kuuk you can agree me kuti vanhu vanogara mumafarms kunodhura kudarika mutown. Can you agree with me? Timboagreea ipapo. This is more expensive to stay kumarural than to stay mutown mamune makaita vanhu vobhobho uchibhadhara rent yeka 1 room ka 3 by 5 what. Anyway, as long as you are still arguing with yourself, not with me. You can't argue with me. You can argue with yourself. UK is still better. She right. As long as you can still do that argument with yourself. Unenge uri wrong channel. That's what about kuti munhu aite own, not rent. You own, not rent. You're gonna own that house if you, as long as uchingozwa chikwere chacho uchazobhadhara after 10 years kuti izvonzi yako. For now haisi yako. So nhasi ndoda kutaura zvinhu 5 zvandofungidzira kuti this nasinaita zvekunyora manotes. I'm learning from other YouTubers who are putting together their notes. Okay, I want to some notes aya vachitozotaura. So just bear with me. It's my first time kunyatsoita check my notes. Chandichikambuta some notes aya anondisimbisa, anondibatsira kuziva kuti zvandoda kutaura ndezvei. So these are some of the 5 things that I feel consider these things before thinking of relocating. So is relocating for everyone? I'm not so sure. Because maybe after watching this video, you will know whether you are supposed to relocate or you are not the one who has to relocate. You must continue to stay in the diaspora where you are in a foreign country. And also after watching this video, it must give you awareness of what you're going to be facing, what you'll be going through when you're going to be facing or when you're going to be relocating. In this video, I promote relocating, but I'm going to say even the negatives that I feel kuti zvoda kugadziriswa. Zvoda kugadzirwa newe, zvoda kugadzirwa nekwauri kuenda. Zvinongoda kugadziriswa kuti kurelocate kwako kuite nyore. Ungozviziva kuti ndozviripo paground. Asida kunyeberana kana kudii, chingoziva kuti these things are there on the ground. Number 1, ndanyora panapa kuti emotional and family adjustment. Chikwadi kurelocate kwakaoma. Imagine kuti vana vako va grade 5. Uda kurelocate next year uchinotanga grade 6 kuZimbabwe.
So nyaya izvodzo ndezvinhu zvaunofanira kuconsider kuti it's not just financial, it's also emotional stability, emotional state yevana vako vari vatatu vako vabvisa kuzvikoro uchitonotanga kuti vakuenda grade 6. Kids can adjust kuti vachatanga nedzimwe shamwari nyuwana vachadi after 6 months vanenge vatobovawirirana. Iwewo also kuti uzvitatapure kuzvibvisa nzvimbo yawanga uri mune vanhu vaimwana wadoro mune vanhu vainamata navo kuchechi, you find it so difficult. So you need to be aware that it also will affect emotionally. That's why you discover that there are so many spouses who don't want to go. It's either your wife or your husband. It takes time kuti umuconvince kuti chama takutoenda kuZimbabwe. Handizvo zvamwana muri kutonetsana kuti tirelocate hatoita sei torelocate zvichinetsa. Why? Because nyaya yekuti munhu ane emotional attachments nenzvimbo, emotional attachments nekwekugara. You discover pachachifamba pamberi apa nezvimwe zvandichataura ma-attachments nezvimwe zvinhu so ma-attachments iwayo anonetsa kuti uzvitatapure kuti ndakungozvibvisa ndakutongosiya kusvikira mangwana takutongoenda. You need to be ready to fight those attachments, you know. And also when you go to Zimbabwe, the expectations from you. Upon each point one, there are also one thing that people in Zimbabwe, so your family in Zim, they expect diaspora money from you. So when you go back home, vanhu vachatasira mari kudiaspora, ndimi makanga muriko. So kana wada kuto relocate, zvizive kuti kune vanhu vakatotasira mari yauchauya nayo. Iwo uri kuti hauna mari, but iwo vanoziva kuti kudiaspora munhu kakurosa border haudzokeri usina mari. So expect people who will be expecting diaspora money. And the plan kuti uchadhila nazvo sei. Kuti pauchangosvika vachatarisira kuti you are going to buy them chikari, mabakosi, $1 for 3 masuper, $2 for 3 masuper, uchatotenga. So expect that. So many returns face culture shock. Life is slower, cash income, queues, bureaucracy. So also in Zimbabwe, life is a bit slow as compared to Nana Joburg. Nana Joburg, it's a bit slow. Life is a bit slow. There are a lot of things that you need to check. In terms of cultural shock, you know, dressing chaiyo. Dzimwe dzanga chifara nadzo uri kuDurban zeze. Pauchasvika kuZimbabwe, you will discover kuti azvichatoenderane. The way you communicate, the way you're doing things, be prepared to do and to have those adjustments. Pauchaenda kuZimbabwe. I don't want to dwell much on this point because I still have 4 more points that I want to share with you. All right, let me just go back. Number 2, nditaure pamusoro pechinhu chandinowanzo nyanyosimbisisa ichocho chandakati income and money flow. You need to know that even though the Zimbabwean dollar exists, kuZimbabwe kunorana inonzi US dollar. And kana kuchishanda US dollar, you discover kuti timu redu repajoza parunoenda kuZimbabwe 1,000 rands rato less than mari wangafungidzira. Unowana kupiwa $50 or less. Pane papa ndakamboenda muna December yange itori pa 1,000 rands unopiwa $45. Saka zvizive izvozvo kuti kana Zimbabwe chimhanya nema-US dollars, mari yangu yandiri kubva kuno kundakasevha iri kusvikoita sei. Because pauchabata 20,000 rands, kuno kuti imagine kuti 20,000 it's like a lot of money. But you discover when you get on the ground pa Zimbabwe apa unogona kupiwa less than $900. Unotopiwa $900 kana 1,000 kune vamwe. Kana rate yakanakawo ndoma 1.1 but still you'd find kuti mari yaungafunza kuti yakawanda imari shoma on the ground kuZimbabwe. That money imari shoma kuZimbabwe, you know. And panduti income and money flow, we understand that US dollar ndori kufamba ma streets. So when you want to relocate, iwa uchine mentality kuti yawinayo ichazova shoma yoyo, uri kutanga kuinvesta pane zvipi zvichakupa income. I'll give you for example. You know, when I went to Zim, I noticed that I can't afford KFC. I think I said this in my last video. KFC, guys, KFC, 1 year unotenga ku Zimbabwe, South Africa unotenga 2. So I understand also kuti life yaunga uchirarama uri ku South Africa, uri ku UK kwaunga uri kurarama uri ma streets up. Ina uri Zimbabwe uri kunozvipfekera ma streets up. Are you gonna live a life yekuti wanga uri ku Borodale yeku South Africa uchidzokera ku Zimbabwe? Don't expect unorarama Borodale yeku South Africa. Unoona kuti unopinda mu Glenview kana munana budiro kana mfakosi yeku Zimbabwe. Gara uri willing and ready to adjust into kuziva kuti unozvipfekera mu system ipi pa level ripi
reupenyu in terms of muzimbabwe. Kunoku ndichingotarisa hangu generally mazimbabweans handika anenge achigara mumukuku ndo dzimba dzemapuranga nemarata memo kana kuti maRDP houses ma1 room aya. Dzimba idzodzo kutaura chokwadi ndo dzimba dzimwe dzimwe dziri ku handichataure nzvimbo but pane imwe ndakaona ichengeswa kwaifridzi ndo dzimwe dzedzimba dzacho kana taura zvikombe chaizvo oro ngatiti dzekumbare dzakapwanywa dzedze ndo zvinoenderana nedzimba dzimwe dziri kugarwa navo mwana kunoko. So chisaladi yedu kuzomwe tiri kubva kuSouth Africa but tichitobuda mudzimba idzodzo dzakazopwanywa dzinze muramba tsvina dzemakebhini aya angari kuna nambare chichichi ndo dzimba dziri kugara mwana kunoko. So when you go home iwe wanga uchigara mukebhini munomu, are you developing your life and setting income structures so that you go and live muepwedhi yekuzimbabwe kumaraini kwedu isusu uri unozvipinza mufakosi uri unozvipinza kugrange uri unozvipinza kuMillennium Heights kwana Mr. Ken Sharp. So you choose where you want to place yourself. So make sure you put up a base your income. Put up a base income so that even my ideas and a car wash, car wash, farming, poultry, a salon, transport. These are things you could know chidiwa unachiramba chida kudya, unachiramba chida kufamba, unachiramba chida kugadzira musoro, and or remote kana online work yakafana ndoita nini yangu graphic design. IT, even on my YouTube, my full-time content creators, is something that you can do, you can consider. We go to Zimbabwe. So invest in a source of income. You are a source of income, you just one now. You can Zimbabwe, just one source of income. So people would return with no plan after, often go back to South Africa after 6 months. So you may test you could go on 6 months out of Zimbabwe. One of the likes of Anamgo, I visited them, they're good people. One of Karunga. So you say inspire you kuti ndakatoenda because anamugove vakana Zimbabwe. Ndakatoenda because ndakatoona Pastor Chiruma achitoenda kuZimbabwe. Ukaenda usina plan after 6 months unodzoka. If people who've relocated from Australia, from the UK, vakauya vakanoti gigigigigi. Ndobva watoona kuti ikikiri. Pa ground chaipo unogona kunyura kana usina zvinhu chaizvo zvinenge wakanyatsoronga zvekuti uda kuzoita izvi zvikukupa mari. Because chakakosha is to be sustained. And also pane video yandakamboita mwaizoti chichichi pandaiti kana kuti relocate uda kuenda ku mtown here uda kuenda ku periebeni kana uda kuenda kumusha pane kumusha kuita kutokuona kuti tanga kutoita manga takutokuona watu wakasikuru watu kochidaro kune peace of mind but iwo uri kuda zvipi you need to choose. Ini nangu ndakasarudza ndikati ina madam angu toda kuma periebeni mudhuzo nemtown nditomboenda tombondorwa nemagetsi tombonona marobots andika sasa iwe ufana kuchoose ndikufana kuzo relocate ndichienda kupi. Understand that. And when you understand that, I'll come to that point. Point number 3, and accommodation and land. If you own land, you are already halfway there. Renting in Harare, Bulawayo, etc. is very expensive in US dollars. So most diaspora, they make a mistake of moving back without sorting accommodation, and they end up spending much on rent. Kuna mwana unotobva ku sakutendai munofundisi munoziva kuti sisi takatozorelocata but taiti tiuya kuZimbabwe tainorenda Airbnb tainodaiso taigara kuhotel handitika una mari inenge ichibhadharwa penight kuZim kuwana hotel less than $100 inenge isiri hotel pamwe akatoita brothel kunodhura. I don't know my guest house kufara zvangu kuna guest house akachipa $65 $70 ariko kuZim but $65 iyo imari yakawanda ukaita 1 week ukaita 10 days yato 600 something unogona kutenga zvidhina 10,000 zvinogona kuitira zvimwe zvinhu. So make sure kuti before you relocate, before you make the final step in kuenda kuZimbabwe, you have accommodation and you have got land, you have somewhere. Because when you have got land right now, like atakataura kuti musha wenyu kwana Sabhuku kwakakurira, already you are halfway there. Because land is gold. That can only be noticed and seen by us who are in the diaspora. When you go home, we treasure the little land that we see. Dzine hama dzedu kuti inga mutori neland totozviziva because kuno isusu atombozive chinonzi mavhu kana chichi unapedza ukiresa usinombotsika madhaka uchingobva wambo uchipinda muflat uchipinda mukapaki mune pavement uchienda uchidise ndo most of the people vari panapa kuti uzonyatsoenda kune madhaka aidha waenda kubeach kugungwa ndopanozoona kuti kune mavhu that's why uchiona kuti vanhu vakawanda vanopfeka boots unogona pedza 3-4-5 years haiperi haidi uringobuda mumota uringofamba haina kana polish unotoziva kuti mushonga unotengeswa kupi ndaizvona pandaigara muJoburg mumapark central flats paipe ndaisatombotenga mushonga weboots waingopukuta because hakuna dust. So we know the value of land kuti kana tikazobuda takuzoona land chinoto apa takazona maifundisi patakazongobuda ndawarora patikamboenda pamwe patairoja papane land yakawanda takaona waisa mhomba 8 yemuriwo netsunga Sunday wanaibva pachechi wouya nepamba vachivatenga muriwo kubva kwamba kwavari. So we treasure land and we make the best use of land. So if you don't have land, try to search for land izvezvi. Try to find land and accommodation
nepekusvikira nepekuzogara kana kuZimbabwe. Sisi ini ndikana kabva kuno ndozandosvika kuairport ndizvozvo, kabva kuno manje ndira unosvikira kudomboshava ndizvozvo, kabva kuno ndokuna kubhoira kwamurambinda pane pekusvikira, but pekusvikira pacho ngapachiva pako iwewe, kwete kusvikira kumba kwevanhu, kwete kusvikira panzvimbo pevanhu. Zvinokosha izvozvo. Then also let's go to number 4 guy, cost of living. So pa cost of living ziva kuti chingwa chedu chiri padhora kuZimbabwe. Cooking oil pama $3 to $4, fuel iri $60 per liter. Zvizive izvozvo, understand iva aware of the cost of living yekuZimbabwe. Ita ma calculations ako. Ndifunga ndine budget yandakaita, panopera video ino muchaona pane link inoenda ku that other video. Ndichitaura budget yangu kuti ndiye mari. Understand the cost of living. Understand that many schools in Zimbabwe, if not all schools in Zimbabwe, anoshandisa $, and the fees inodiwa upfront per term. Saka uri kuenda hazvi zvakafanana zvasiyana kuno kuti mwana anogona kudzidza gore rese asingabhadhare. Mama schools atori free kuno ku Diaspora, nana Joburg, Durban kuno nezvikoro zvemahara. But ziva kuti fees inodiwa upfront. Vana vako vachabhadhara mari and ari $. Gara wakazvironga izvozvo uchinyazoziva kuti zviri part of the cost of living. Andika tsatataura nyaya dzemagrocery nedzechi. Zvicalculate uripo, unyatsoona kuti is it worth, am I ready kuti ndichirelocate. Zvakakosha kuti unyatsozviona kuti ready here. Andika ndozoti waimbozvibvunza kuti ndaredi kuenda ku UK here umva waenda, but pane pakuti wakutofanira kuzviona ndaredi kudzokera kuZimbabwe. Kunyange kuri kunyika kwedu, kunyange uchifanira kurelocate, but iva ready, come prepared. Hatitoda kuti kuuya kuZimbabwe iite say downgrade of life. No, you're not going to be downgrading your life. You're going to be continuing with your life. So make sure you plan before you relocate. Andika zvizive izvozvo. Ziva also kuti health care, my private hospitals, they are very expensive. Andika private hospitals are very expensive. Munoda kutozvara kusununguka mwana cheko una chadwa $300, munopona mwana $300 mwana. Andika pazonzi aponwa pazoita operation pazodi azochekwa paita sisa. Make sure kuti pane mari yakatowanda inodiwa ikoko. And every other night yauchaspenda uri private hospital imari iri kubuda. So ngapangauriro ipopo, gara uchizviziva. If you're going to plan kuita medical aid, you're going to plan whatever, you're going to plan medical aid ariko kuZimbabwe. Andika zvizive kuti healthcare is expensive. Zvasiyana nekuno kwekuti maoffice actually on medication anditi vakaenda vakanobviswa mvura dzadziri mumapapu vakazodi zvese zvezvo hapana kana $100 takabhadhara, vakaenda vakatonobatsirwa recently vaiti mapiritsi avo apera vakanotora mapiritsi sikendi for medication for 9 months vari that medication. Andika maprocess iwayo zvavaitwa ndichiona, maoperation avaitwa ndichiona zvodhura. Even vana vangu, I remember my other boy who is 7 now, akanosunungukirwa ku MPAU hospital, I think the biggest hospital yevana kuEmpangeni, kwekutoti waitonzi mwana amai vari kupona varapa, imi baba muda kurara munhu muchiona amai chiyayenyu rapa murumu mavo muri separate, ichita kunge private but irichi public hospital, but pasina mari yamunobhadhara. Ndikatoona munhu akutopona zveshuwa, mamenesi uyai mwana azodai so vazoita, ndava ndazotiza zvangu last minute ndakutya kuti amana I don't want to see my wife in such pain. Ndabuda chingobuda panze, chibuda padhoo zvikanzi mwana atobatwa. She had my operations, she had to go for theatre and what. The next day I came, she was in the second floor, seated, sleeping. Wanga chatongobva kurwa rice nekachicken kawo public hospital yemuSouth Africa vasina kubhadhara mari. Ndimuona ndopasika vanhu vachizopopota kuti hey, mari dzedu vanhu mahospital zedu ari kudai so, kune mahospitals ari kubata vanhu zvakanaka kunoko. But compared to Zimbabwe, hawawani mastandards akadaro. If it's a public hospital, it's overcrowded. That's a point that you need to understand. Public hospitals in Zimbabwe are overcrowded. Public hospitals, they are overcrowded. Atone vanhu vakawanda, and you would find kuti maservice acho sometimes anogona kuti netsa. Ndifunga takambona president vachimiramira kumahospital kuda kuti zviite, vachivharavhara kuti zviite singe zvinoitawo. So you need to understand those things kuti health care yekuZim makwikwi unodawo ka medical aid kana uchida zviya zviri luxury uzoenda kumahospital uchitakura nemaambulance uchidi. Asi kana watoshinga totoita zvekudya maroad runner nematamba nemauyu nechi kuti health system yedu ite right, tisapote chindaenda kuzvipatara. So kana une medical condition, something that you need to consider ipapapa ugare wa prepare paunoenda kuZimbabwe. Public hospitals anokubatsira zvingononoka, pane mari dzinobuda zvadzo, but zvese zvingononoka nekudi zvepublic zvazvingori. So understand that. We understand our total cost of living, point number 4. Understand our transport. General, ndakaona kuti kumwe kunoita ma50 cents makombi, kumwe kunoita $1. Kwedu kwepo kunodhura kukana inenge yato $2. Over $2. So understand also the cost of living, understand the transport kuti kuneka kudhura kanoiti TK makombi kana kuchinaya. So uka understand izvozvo
uchadecide kuona kuti mari yauri kusevha uchauya uchizotengawo yako here ororo motors kana uchazonotengawo yako kunana Ford or wherever magaraji ari pamusoro andika ukukuya kunonzi go and see Victor. So zviconsider izvozvo with the cost of living, transport. Kana ukava nemotikari yako, it will be best because it will be easy for you. You move from point A to point B pasina zvinokunetsa, pasina zvakawanda. So consider also that uri kana ndospanisana botaura paipe ndikati fuel inoita $60 per liter. Zvizive zvese izvozvo, ita macalculations ako. Saka ukaita budget yako yekupera kwemwedzi, ita budget yako uri kuZimbabwe, ita budget yako uri kuSouth Africa kwauri. Ndakamaita mabudget iwo, I think ndakaita video nekuZimbabwe. So ndaiona kuti ndiri kuZimbabwe ndigona kusave up to this, and ndiri kuSouth Africa ndigona kushandisa zvakadai. So ultimately my decision to relocate inenge ichindifavor kuti kuZimbabwe ndinonge zviri nani, especially tabvisa marent. Kuti pana pandobhadhara $300 every month, tazoisa nemaRents nemamvura nemachi $350 to $400 every month that I pay here. Saka panopera gore imari, sika tikazoda kuchekawo kuZim pasina rent, tikuisa maRents chete. Kana uchigara udombosha unobhadhara $3 pamwe pagore, $3 chete. Andobona une soka we neseptic rako kuti unodira tsvina yenyu ndokwainoenda, mabhini mune muchingone kutamba mune gomba or whatever. But kuma location akawanda kuZimbabwe vaku collect refuse muchingobhadhara maRents enyu. Saka izvo zvinoda kuconsiderwa futi. Andika. So keep your lifestyle simple when you go to Zimbabwe. Avoid trying to live a diaspora lifestyle. In Zimbabwe you burn through money fast. Andika. Mari no pisika zvekudaro, no pisa mari faster. So make sure to usade kuda unorarama life ku diaspora. Kuti unobuda na 10 o'clock panapa. Panapa unozobuda 8 o'clock manheru makwenda ku beach kana kuti unodya. Ndikunika kunakidza kakwane ma lights, mvura yakatochwa, mune chifamba ma sidewalk makatochwa lawn nemiti dzedze dzakadi. So try kuti unosvikopinda pauno uchinogona kutanhadza unosvikira. Unosvikopinda pa level rako chero. Kana kuti wada unobva ne lifestyle kunokumbwa wada unotanga kuti lifestyle ikoko mari yako inogona kutsva faster. Especially kana usati wanyatso develop a stable source of income chai. So ndo chimwe chinhu chocho. Then tadaenda pa point number 5, which is the last point, but in a segment. Number 1, ziva kuti ku Zimbabwe load shedding is real. Zvizive izvozvo, load shedding is real. Electricity magetsi anoenda. Magetsi anogona kuenda sadza richikwata. I'm not so sure now kuti maschedule akutumirwa here. Kunoku handiti pane application yaunoenda yakanzi load sheddings. Unogona kuti ucheka kuona kuti wiki riri magetsi ari kuenda nguwai pakati pakadai. Utoziva kuti mazondo angu ndikamagadza apa anonoita right up andika. So it's fine. Kuzim, the last time I rechecked, there was no schedule. Unoona kuti ngoti pakati pekubika sadza, muri pakati pekuona bhora magetsi otoenda. So kuenda kwemagetsi kuri real. So what do you need to do? Without solar or a generator, expect my blackouts. Which means ndringoti inini when you are going to relocate to Zimbabwe, uchida kuona bhora rako, uchida kubika zvakanaka, uchida kumicrowave zvinhu zvako, uchida kudidi, make sure kuti wainvesta in a solar system. Investa in a solar system. Ka 5.5 kV ndo kari basic, ndo kakanyatsonaka dzimba dzakawanda. 3 kV is fine, but ine zvimwe zvaisingasimudze. 5.5 usually is the most recommendable. Handika topane pa right imba yese zvamunoda munogona sauzviita. Kwane masolar aini mazuvano, kwane masolar geyser, kwane chi. So pa 5.5 kV zvinogona kuitira zvakanaka. So zvizive izvozvo kuti unofanira kugara wadya magetsi anoenda. Water in many suburbs, boreholes or wells are necessary. City council taps are often dry. So mvura inini yematepi kuZimbabwe handigone kuinwa. Nikamika munhu ikainoita. Mvura iyo yakaisa mubhaketi rewhite so kagadzana kada uzocheka mangwana ingine tuma granules ine zvinhu zvichiitika. Handizivi kuti chii, but ndo zvainenge ichiita mvura iyo. Unoona kutorwa nemudumbu. So zvizive kuti mvura kunenge kusina. So what do you do? Izvosvika kuita maboreholes. I was in Dzwarasekwa DZ phase 3 kuyakwe. Ndakaona kuti vanhu 30 vemuline vanobatana vodrilla borehole 1. Uisa mapipes iwayo oenda padzimba. So zati kwauri kuenda kana uri kuenda kwako kumaperebheni hauna manext door unogona kuwirira nawo. Because vamwe vanowirira nawo ri 2 ngoti panext kuti 3000 borehole kuti riite zvese. Oh, it's fine 1.5 vato ne borehole ravo. Vamwe vari 5. Vamwe vanotisvika kuma 50 so ahead. Handika I saw that. Kuti solar yavo borehole riripo rakutoita. So make sure kuti zvimwe zvacho hausi kuzomirira government kuti ikuitire. City council ine pamwe painogona kukutadzai. I mean, as they will fail you. City council might fail you at some point, but you need to set up your own water system. Maboho emasolar, maboho emasolar, emagetsi, magetsi anozoenda katiti maboho emasolar anenge akanaka kuti uzvigadzirire. Then let's go source of internet. So this is point number 5. First tatima electricity, tikati water, takuenda pa number 3 under point number 5. Mobile data is expensive compared to US and UK. Guys, data road dura.
data road repa pane munhu anaida kufonera paWhatsApp ndatomutengera data $50 300 megabytes 30 rand 300 megabytes at 30 rand, which inini ndichikwanisa kutenga 49 rand ndikwanisa kutenga 5 gig night 5 gig day to 5 gig night. That's 10 gig at 50 rand. That's not a difference yacho. 10 gig at 50 rand. Kuzimu unotenga 300 megabytes at 30 rand. Guys, so you'd find that the internet is very expensive and it's also not as fast. Our internet is slow. So invest Starlink for in areas where there's fiber. Make sure to budget mari kuzoisa fiber. Kuti pamba pako paite, especially social online, we need fiber. We need powerful internet. So consider Starlink or fiber. Anditika itama researches uchaga kuti fiber yakamira sei pepambira pochesera mavideo anoratidza kuti fiber inoita mari Starlink yakazodai so inoita mari kana Mwari watibatsira. Then also roads, some good highways, but township rural roads are often bad. Nyaya roads zvingazvibude pachena kuti roads I don't know kuti chi kubuda uchipinda mutauni chaimo uchibva muna Chiremba road pa VID pape pesa uchidaiso hakuna kana road marking, not even a road marking yandakaona so tara yakati pano nekoko zvoti motikari dzinogona kuita 5 kana 6 maleni zienda but hakuna road marking. There's some areas kuti munopesana nemota but usiruza kuti iye pake panofanira kugumira apa pangu panofanira kugumira apa. Those things are there in Zim. Gara wakazviziva kuti izvo zvinoitika. There are some very good excellent roads. If you go Masvingo road kwakagadzirwa kwakanaka, kusati kwagadzirwa aiwa unonzwira tsitsi motikari yako. So understand kuti izvo zvoitika. Wesuma location I was dropping someone kumfakosu. Yeah, unopinda busy. Motikari dzakadzikira sedzedu unonzwa ito chikomblena. So understand that. So if you're investing in a car, invest in a car that you know kuti chanodhira nemaroads ariko. Kuti kuchadzirwa nemapoto. Ma areas ari kunze is always moving from Kwabora chienda kwachikwaka kwa. Pane dzimwe nzvimbo dzekuti unoziva kuti pamwe uchada kusiya moto kuti unoshandisa itutu tumushikashika because ndoti kwajaira neroad ati mushika tutaurira neroad unoona kakatutwa but pano pasingafambike. As I speak right now, one of my tires rakaita a bulge, that the one rakatomba ratongofa completely when I was coming in from Zim. So ndakaluza 2 matire muroad papa area pamasvingo pasati papedza kugadzirwa because of the dito tisati right. So understand kuti unofanira kugara une kamari kari mudashboard kuti tire kangu unogona kungoputika unogona kuita ma1 muroad. So it's a reality. Handisi kudiscourage but ndikutaura kuti izvozvo zvese zviriko I'm motivated to go home. Handosangana nazvo ndiriko nekuti kunyika kwangu handida kuvapo kwazvo kana kusavapo kwazvo hazvifanira kuchinja kuti ini ndichada kuenda kuZimbabwe. So you guys, ndataura again, do not relocate without budgeting for solar plus water what is ndataura. So relocating to Zimbabwe can be the best decision you make, but only if you plan well, secure your income, accommodation and services first, accept that things are different, but also see the opportunities. So if you are planning to go to Zimbabwe, let me know in the comment section what is scaring you, why are you so excited. Because my opportunities are go to Zimbabwe, guys. My opportunities are go to Zimbabwe. Tingarambe tungodzokorodza renye yekupfuya huko, yekupfuya tsuro. Tichataura nezvazvo in detail, tichibata chimwe nechimwe nemaprofits ari muchinhu ichocho, but there are a lot of opportunities on the ground. These opportunities will only be seen by you within the diaspora. Vanhu pa ground avatombomaona. Ndikachikochema zvakaoma, hurumende yazoti kanganwa. Let me tell you, ita hurumende yemuupenyu hwako iwewe. You see someone akagara padhini pake, akazvakira zimba rake, akaforoma zvidhina, akapisa, akavaka zimba ravo rakaforoma, vakaisa juraho yavo, vakazvisira mvura yavo, vakazvidi. So tech diaspora is where you get capital to invest in Zimbabwe. One other thing that I failed to mention, which I always say, which I said before, if possible, chimboenda umbonenda test the waters. I don't test my waters. Mbotora ka loan ndozati ku UK majera maloni ungotora ka 10,000 umbokwira ndege uenda kuZimbabwe unogara kuZimbabwe 3 months uchingoona kuti pa ground zviri kuitika uchingoona life yacho. Ini ndakaenda ndikanopedza mwedzi wese ndiriko ndalenda ndine $200 ende panguva iyoyo ndalenda ndine $200 I made 1,100 that month ndiri kuZimbabwe, seeing opportunity that people don't see. Ndikatoona kuti kwarare kune mari ndasvika ndine 200 ndakutozobuda ndine 1.1 kupera kwemwedzi. Handika ndifika ndakaita video ndichikudzai ndakaita mari nei mwedzi iwoyo, video irimo papa channel pana. So you'd find kuti kuZim mari iriko but inoonekwa nemunhu ari kure
unoziva uri kuchiona kuti uko kune loan iri green, vanhu vari koko vachiona kuti haa zvandinge ndatotaurisa naimi nguva inenge yatozoenda ndasingafunza ndichataurisa pana, but I just thought I should just come. Video ndawira kune vaya ndikati Fulisi ndachinzwa nekurefresha kuti hamuna kuisa video, ndanzwa nekurefresha, ngatirambe tichitaurai. Hanzi pane mumwe munhu azondinakidza zvikanzi inini ndinoda kutofamba chitaura ndega kubva pandakatanga nyaya relocation, ndakutofamba chitaura ndega ndichitongoti saka ndikadai ende handichade kupinda magroups anodiscourage vanhu kuenda kurelocate. So tifainde kuti chinhu chawada kuita zvakakosha kupinda kuva part negroup revanhu vari kufungawo pfungwa dzimwe chete idzodzo. Ndosaka takagadzira group rewhatsapp riri panapa rakanzi team homebound, hachatoisa slash kuti team chimodo. Group imo makanakira kuti tichitaura zvakafanana, tichipanana pressure, haisi pressure, inspiration. Vanhu vachingoudza kuti ndiri kuinvesta kwakadai so, ndakavaka danga rangu rakadai so, imba yangu yakazodai so. Zvinokosha izvozvo ukava part of a group rine vanhu vanopfungwa dzakafanana nedzako, unotaura nyaya dzakafanana nedzako, munofamba mese mutaura nyaya dzakanaka. Just imagine kuenda kwamutoko murodhi imo munhu munotaura kuti dende ritori zvanga wamurewa, kwakazodai so, kwakazoti kune zvakadai, iyo ndapo watova discourage murwendo rwacho tozopedzisira kuti ngatichidzokerai. So if you want to go a journey, find my YouTube anotaura zvinosapota zvinhu zvako. Kana wada kuita zvehuku, tsvaga vanotaura zvehuku zvinokusapota. Ukada kuti pane mumwe munhu anototi ane mwoyo make muri kumudza kuti relocate, but anenge achiti akaona video inenge ichidiscourage kurelocate, anoda kuiteerera kuti kanhu kaike kari negative kasingade progress kaike katange kusapotwawo. Atanga kuti ndachida kutelocate, but pane video yandakazoona ndaida kuita maprojects ekuti tibatane takabatana, but ndakazoona pane imwe video yandakaona vanhu vakarohwa mari. Zvakanaka izvo. Satani anotoshandawo nenzira yekukurakidza, yekukuunza chinhu chinokudisappointa kuitira kuti I'll give you an example. Iwe uchida kuzondikwereta inini mari, kana kumba kwenyu kune madhimoni ekusabudirira, kune mweya wekuti hauite mari, uine business idea yakanaka, business proposal yakanaka yaonekwa wakanyora kwati ndikaenda kuna chirume unosvika unondipa mari, indi mari yacho unoitozva ndinayo zvimachokwadi. But iwe usati wauya, kana mhepo dzekumusha kwenyu dzingade kuti uite mari, kunotanga kwaita Georgina ndianouya ungati chirume ndachikukumbira undipoka 1000 ndikupe kuswera mangwana. Georgina ndokuti haribo Georgina ndokuziva iwe, I trust you, ndo anapa 1000. Georgina umbva aenda uregedza unudza mari after 3 days. After 1 week uregedza unudza mari. Swera ndaboyikana kuti Georgina story ndichakupa mari yenyu. Mufudza kuti ndikupe undita rafu. Ndokudza wakudaro. Georgina kana taurai neni ndazokupa mari yenyu. Paichauya ipapo upezera ngoti handife ndakakweretesa futi munhu mari. I will never lend anyone mari chero kuziva. Uchingobva kudaro kuita moyo, uchingobva kuita moyo kudaro kuti handife ndakakweretesa munhu mari. Ndipo paunobva svika gogogoyi mangwana. Chirume ndane proposal yangu iyi iri ngoda 5000 kangondipa tikadai. Uri ndane moyo kuti handikwerese munhu mari. 5000 iyo ndinayo. Handiti se handikupe. So ndizvo ndingotaura kuti sometimes when you want to do a journey, wauda kuenda pamberi, chinogona kuunzwa chimwe chinhu ndichikuunza information inoti zvazviite, hazvigoneke, pane akatanga uko akanyura, pane dzimwe dzakazofa 50000, pane zvakazodai so. Zvinhu izvozvo toziva kuti zviriko, hatidi kuzviudzwa. Tinogona kuzviteerera zvedu zvingori kuti zviriko, but zvichatidzidzisawo kuti chaakatadza munhu chii kusvikira azonyura, chaakaita chii kuti azobirwa mari. Andika ndongoshanda nezvazvo. Those things should not be used to discourage me. Kukundikana kwemunhu kuchengeta huku dzikafa akufanira kuti ndiudzwe inini kuti ndiregedze kuchengeta huku dzangu. Kuitira kuti pane munhu akavharwa mari, hazviite kuti tiregedze cooperative yedu, ngekuti kuna mumwe akavhara namari, ngekuti tasida kuzovhara namari. So we make sure there are measures ekuti anenge angovhara chete unonoorera mujeri. So ndangoni ngotaura hangu guys, zvishoma izvozvo zvatowanda ndataurisa ini. Ndipewo pfungwa dzenyu mcomment section. Chii chiri kuita kuti utye kuenda kuZimbabwe? Zvandataura izvo ndo zvinhu 5 zvandofunza kuti you need to consider and work on before you relocate. Godwin Chirume ndo zita rangu. To meet again in my next video. Parudenga ngakomborere. Join our WhatsApp group. The link to our WhatsApp group is in the description. Paunoona title ye video, we check out the description. Munika link kanenge karimo, click ikoko, you come straight to our WhatsApp. I love you so much with the love of God. Have a blessed day. Peace.